Қайырлы күн 8-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Excel оқулығының students бүгін түсіндіріп беретін боламын. Яғни бізде 44-45 беттер. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз оқушылар. Ендеше сабақты бастаймыз. Бірінші жаттығу. Яғни бұл бөлімнен біз will және be going to дегенді үйренетін боламыз. Яғни бұл бізде келер шақ, болашақта болатын іс-әрекет. Бірінші жаттығу exercise 1. Match the sentences 1 till 4 to what they express. A future plan, a prediction based on what we see, a prediction based on what we think, believe certainly. Яғни біз болашаққа жоспарлаймыз болашақта, және де prediction based, яғни біз не көріп тұрмыз, және де не ойлап тұрмыз, не сезініп тұрмыз, және соның барлығын болашақпен байланыстыратын боламыз. Яғни бірінші look at the player. Ойыншыға қара дейді. He is going to score a goal. Ол гол соғайын деп жатыр дейді. Prediction based on what we see. Не көріп тұрғанымыз жайында. I'm going to join the school sports club this year. A future plan. Яғни осы жылы мен мектептің спорттық клубына қатысайын деп жатырмын дейді. Үшінші, I think they will win. Мен ойлаймын, олар ұтады деп дейді. A prediction based on what we think, believe. Сену, яғни біздің ойлауымыз, I'm sure you will lose those 2 pounds. It's certainly. Келесі, exercise 2. Complete with will or be going to and the verbs in brackets. Яғни жақшадан ашып, және де will, және де going to-ді қойып жазуымыз керек. Бірінші, watch out. Нұрлан is going to kick the ball. Нұрлан допты қағып алайын деп жатыр дейді. Айдар believes that his brother will become an Olympic swimmer when he grows up. The third, Нұржан is going to play football with his friends tomorrow. Нұржан ертең өзінің достарымен футбол ойнайын деп жатыр дейді. Төртінші, I think I will gain weight if I don't exercise regularly. Бесінші, I'm sure Dilnaz will win the tennis tournament if she practices every day. Алтыншы, be careful, you are going to lose the game if you play like that. Жетінші, I'm going to go swimming in the lake outside town tomorrow afternoon. The 8th, I'm sure aerial yoga will be relaxing. 9th, look, Enjoy is going to score a goal. I am going to watch the rugby game with you tomorrow. Alibek is going to watch Айбек is going to мына жерде watch емес enter болады екен оқушылар. I'm sure he will come. He never misses football practice. Яғни осылай жазып шығамыз оқушылар. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Dania has decided to live a healthy life. Яғни Dania healthy life дегеніміз бұл жерде дұрыс тамақтану. What has she decided to do in pairs as can answer as in the example. Яғни бұл жерде біз диалог құрастырамыз. Do you think she will eat a balanced diet? Yes, I think she will. Is she going to eat junk food every 2 weeks? No, she isn't. Is she going to exercise regularly? Yes, she is. Do you think she will drink fizzy drinks? No, she won't. Is she going to drink 8 glasses of water a day? Yes, she is деп жауап береміз. Келесі төртінші жаттығу exercise 4. Which sentences 1 till 5 describe an action happening now, a fixed arrangement in the near future. Яғни осы 5 сөйлем қайсысына жататынын жазуымыз керек. Оқушылар осы жазып аламыз сөйлемдерді. Келесі 5-ші жаттығу exercise 5 complete sentences. Сөйлемдерді толықтыруымыз керек. Яғни I think I'll, мен ойлаймын, мен деп сөйлем жалғастыруымыз керек. This summer I'm going, мен осы жазда мен
барайын деп жатырмын деп бір жерді жазамыз. In 10 years, 10 жылдықта мен бір нәрсе істейін деп жатырмын. Tonight, бүгін түнде, I'm going, мен бүгін түнде бір нәрсе істейін деп жатырмын. Next Friday, келесі жұмада мен деп сөйлемді жалғастыруымыз керек. Ендеше, I think I'll have an early night tonight. This year, I'm going to go on holiday with my friends. In 10 years, I'll have a family of my own. Tonight, I'm going to go to the cinema. Next Friday, I'm going to go to a party with my friends. деп сөйлемді аяқтасақ болады екен оқушылар. Келесі бізде 45-ші бет және де 6-шы жаттығу. Exercise 6. Бұл жерде 6-шы жаттығудың A тапсырмасын қараймыз. Read the joke. Әзілге қараймыз дейді. What tenses are used after if? If-тан кейін қандай шақты қолданар едің дейді. Use the table below to identify the types of conditionals. Яғни бұл жерде бізде zero conditional, first conditional and second conditional берілген екен. Енді бізде 6-шы жаттығудың A тапсырмасының жауабы if you aren't back by 9 o'clock, you will be in trouble. Tenses present simple, will plus bare infinitive conditional type 1. If you weren't always late, I wouldn't mind so. Tenses past simple, wouldn't plus bare infinitive conditional type 2. Яғни осылай жазып шығамыз оқушылар. Келесі бізде B тапсырмасы бар екен. Ол жерде which type refers to a general truth, яғни әрқайсысын жазып шығамыз. Бірінші, a general truth or situation that always happens type 0. деп осы жаттығуларды жазып аламыз. Келесі 7-ші жаттығу exercise 7. Working pairs, how do these sentences differ in meaning? Яғни осы сөйлемдерді жазуымыз керек. If you take care of your diet, you will live a healthier life. Егер сен диета ұстайтын болсаң, онда сен жақсы денсаулығың жақсы болады деген секілді. Енді you'll probably take care of your diet and as a result live a healthier life. It won't be possible for them to go to the gym if it doesn't stop raining. I'll definitely go to the gym and when I do, I'll take you with me. Келесі 8-ші жаттығу exercise 8. Rewrite the sentences using if and unless. Яғни біз сөйлемдерді өзгертуіміз керек if және unless'ті қолдана отырып. If you listen to the coach, егер сен коучтарды тыңдайтын болсаң, you'll know to do. Сен не істейтініңді білесің дейді. Unless you listen to the coach, you won't know what to do. If we don't hurry, we'll miss the start of the match. Unless we hurry, we'll miss the start of the match. Or, if we hurry, we won't miss the start of the match. Exercise 9. Complete the sentences. Which type of conditional is each one? Яғни, conditional'ларды қолдануымыз керек. Бірінші, if you don't exercise more, you won't be fit for the match. Екінші, if she weren't scared of heights, she would go. Үшінші, if I were you, I would avoid cycling for a while. Деп жазамыз оқушылар. Келесі 10-шы жаттығу exercise 10 wishes дейді. Read the theory, теорияны оқы дейді. Then say or write sentences. Одан кейін сөйлемдерді жаз дейді. I'm not fit. If only I wish I were fit. It's too cold. If only or I wish we had training today. Яғни осы оқушылар жаттығудың жауаптарын жазып аламыз. Осымен біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар оқушылар.